മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ചു വരാം. അതിനു മുമ്പ് ഇടവേളയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് RBI ഗവർണർ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ്. അതിലേക്ക് deferment period of 6 months, that is from 1st March to 31st August, into a funded interest term loan which shall be fully repaid during the course of the current financial year ending 31st March 2021. Now this is one area where we had received lot of representations, not only from banks but also from the real sector borrowers. They were saying that the earlier deferment of interest which RBI had permitted, that meant that the entire interest component, the entire accumulated interest during the 3 months moratorium had to be sort of paid back to the bank in one shot. Obviously, it was posing problems in cash flow management for the various borrowers, for the various borrowing entities. So taking this into account, we have now decided that it will be converted into, the deferment of the working capital during this 6 months period. They will be converted into a funded interest term loan, which will be fully repaid during the course of the current year, that is during the next few months, and the payment shall be completed by 31st March. This will provide considerable amount of ease, and this will facilitate easier cash flow management by the borrowing entities. In view of the current difficulty in raising resources from capital markets, the group exposure limit of banks is being increased from 25% to 30% of eligible capital base for enabling the corporates to meet their funding requirement from banks. The increased limit will be applicable up to June 30th, 2021. The last set of measures, they relate to easing the financial constraints faced by the state government, and there is one announcement. In order to ease the bond redemption pressure on the states, it has been decided to relax the rules governing the withdrawal from the Consolidated Sinking Fund, that is CSF, while at the same time ensuring that depletion of fund balance is done prudently. Together with the normally permissible withdrawal, this measure will enable the states to meet about 45% of the redemptions of their market borrowings which are due in the current year 2021. Detailed guidelines for all the above announcements will be issued separately. I now come to my concluding remarks. I would like to say that central banks are typically seen as conservative institutions, yet when the tide turns and all the chips are down, it is to the central banks that the world turns for support, and this is all over the world, almost in every country, and this is visible in the action being taken by the various central banks across the world. And you would have noticed in India also the RBI is trying to take necessary measures, and we are, whatever maximum measures we are able to undertake, the RBI is at the forefront and is taking the measures. Going forward, as I have said, we will continue to be vigilant, and we will take whatever measures are necessary to meet the COVID related challenges which are ahead of us. As I have stated earlier, the RBI will continue to remain vigilant and in battle readiness to use all its instruments and even fashion new ones, as recent experience has demonstrated, to address the dynamics of the unknown future. The goal, as I have enunciated earlier, are: number one, to keep the financial system and financial markets sound, liquid and smoothly functioning. Number two, to ensure access to finance to all, especially those that tend to get excluded by the financial markets. And three, and very important, to preserve financial stability. It shall be our endeavor that RBI's actions and stance contribute to laying the foundations for a better tomorrow in India. Today's trials may be traumatic, but together we shall triumph. I would like to conclude on this optimistic note. Thank you very much for your patience. 3 മാസം കൂടി നീട്ടി എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രഖ്യാപനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന്, RBI ഗവർണറുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പലിശ നിരക്ക് കുറച്ചു. റിപ്പോ നിരക്ക് 4% കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. 4.4 നേരത്തെ. റിവേഴ്സ് റിപ്പോ നിരക്ക് 3.35% കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ബാങ്കുകളിലുമുള്ള മൊറട്ടോറിയം 3 മാസത്തേക്ക് കൂടെ നീട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നേരത്തെ 3 മാസം മൊറട്ടോറിയം അനുവദിച്ചിരുന്നു. അത് ഈ മാസമാണ് പൂർണ്ണമായത്. ഒന്നുകൂടെ മൊറട്ടോറിയം നീട്ടിയിരിക്കുന്നു 3 മാസം കൂടെ. 45% വായ്പകൾ കൂടി പിൻവലിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾക്ക് വായ്പ തിരിച്ചടക്കാനുള്ള സാവകാശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാര്യമായിട്ട് വന്നതായി കാണുന്നുണ്ട്. വായ്പകൾ തിരിച്ചടക്കാൻ ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ സാവകാശം നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. മൊറട്ടോറിയം 3 മാസം കൂടി നീട്ടി എന്നാണ് ഇക്കാര്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കാണുന്നത്. വീട് വെക്കാനും വണ്ടി വാങ്ങാനും കുറഞ്ഞ പലിശ വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് എന്ന് കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ പ്രഖ്യാപനം പോലെ തന്നെയാണോ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ നമുക്കതിൻ്റെ ആന്തരികമായ സംഗതികളിലേക്ക് കൂടെ കടന്നാൽ മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ. മൊറട്ടോറിയം പോലെ ഉള്ളിൽ മറ്റ് സംഗതികൾ കൂടെ ഈ പലിശ നിരക്കിൻ്റെ വർധനയും പലിശ പിന്നീട് അടക്കേണ്ടി വരുന്ന പോലുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായി വരും. ഏതായാലും റിസർവ് ബാങ്ക് ബാങ്കുകൾക്ക് നൽകുന്ന വായ്പയുടെ നിരക്കായ റിപ്പോ 4% കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമ്മളെന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് പണനയ അവലോകനത്തിന് ശേഷം ഗവർണർ ശക്തികാന്ത